Shuru Nitai
Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Sarvador Bhaktivinoda, Shri Shri Radha Krishna Gopinath, Radhakrishna Shamata, Shri Vrindavan Ki, Shri Mayapurna Vrindavan Ki, Shri Purushottam Kirtan Krippalam Ki, Shri Shri Radha Madhava Asa Sati Shri Panchatattva Ki, Shri Radha Shri 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 Radha Rupa Tattva Gopinath Ki, Shri Janmastami-katha Shri Krishna Janmastami-katha Shri Krishna Bhagavan Ki, Hare Krishna. Good morning from Sri Mayapur. This is Sri Krishna Janmastami. Доброе утро из Майпура. Сегодня Кришна Джанмаштами. And today we have a very special meditation katha we'd like to share with you. И сегодня у нас особая медитация, особая катха, которую мы хотели бы поделиться с вами. We want to speak about a great mystery and a great controversy. Мы хотим говорить о великой загадке и о огромных противоречиях. Our topic is, who is really Krishna's mother? И наша тема, кто на самом деле является мамой Кришны. On one hand, some people, they insist that Devaki is a mother of Krishna. С одной стороны, некоторые люди, они утверждают, что Деваки мама Кришны. And other people say that it's Yashoda. А другие говорят, что это Ешода.
So we'd like to discuss something about that today. И мы хотели бы обсудить что-то по этому поводу сегодня. And especially this is for our friends Karabhajan and Prabhu and the devotees in И Uzbekistan. особенно это для нашего друга Карабаджана Прабhu и других преданных из Узбекистана. And I think some of the devotees also in Uzbekistan, Kazakhstan also. Казахстан. Да, и возможно, что преданные из Казахстана еще принимают участие. Да, Казахстан и Средняя Азия. Из Казахстана. In Kazakhstan. Okay. Хорошо. So for the devotees who only speak English, who are not so pious like myself, Для преданных, которые говорят только на английском, и которые не настолько благочестивы, and don't want to have to wait for your next life to learn to speak Russian, и которые не хотят ждать до следующей жизни, чтобы говорить на русском, we beg apology from you. мы просим прощения у вас. So we want to go ahead with our discussion today. И мы хотим начать наше обсуждение. Narayanam namaskrityam naram shaivandarotamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayat Vedi Ramayane Shaiva Purane Bharate Tata Adavante Chamadye Chahari Savatagiyate Mukam Karoti Vachalam Pangum Mangayate Girim Yad Kripa Tamaham Vande Shri Gurum Vinataranam Paramananda Madhavam Paramananda He Madhava Padunga Luchi Makaranda Se Makaranda Panakori Anande Bolo Hari Hari Harinka Name Vandavela Parikori Ve Chakadola Se Chakadolanka Paraye Manamo Rahu Nirantare Manamo Nirantare Rahu Ha Krishna Boli Jiva Jao Ha Krishna Boli Jao Jiva Moteu Dada Radha Dava Moteu Dada Radha Dava Moteu Dada Radha Dava Vanchakopadrubhischam Kripasindubhyeva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Gora Braganya Ganagotu Goloruharam Goranga Buddha Gopyada Kopa Vrisham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshikavaram Satatam. So before I begin, I want to offer my humble pranams and offer today's katha as a service to my revered spiritual master, Sri Srimad Bhagavatam Maharaj. Прежде чем я начну катху, я хотел бы принести свои поклоны и саму эту катху лотосным стопам моего духовного учителя Шри Шримад Говинда Махараджа. Every year in Bhubaneswar, he would speak the most amazing kathas for Krishna Janmastami. Каждый год в Бхуванешваре он давал самую удивительную катху на Джанмаштами. I also want to offer my humble pranams thousands and thousands of times over to our ISKCON founder Acharya, my Param Gurudev, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami И Prabhupada. также тысячи поклонов я хочу предложить нашему Ачарье Шриле Прабхупаде, Ачарье и основателю ИСККОН Шриле Прабхупаде. When we speak about the appearance of the Lord, it implies the appearance of the devotee. Когда бы мы не говорили о явлении Господа, это всегда подразумевает явление преданных. You can't have one without the other. Невозможно иметь одно без другого. And so it's appropriate that Krishna appeared on Janmashtami and then Srila Prabhupada appeared the day after on Nandotsava. Поэтому совершенно обосновано, что Шрила Прабхупада, он родился сразу же на следующий день после Кришны. Because when Krishna appeared, his devotee had to be there. Потому что когда Кришна проявляется, обязательно должны быть преданные.
But in another sense, the original Janmastami for most of the devotees in this world is when Srila Prabhupada went to America. И еще один смысл, что на самом деле Джанмаштами для нас, когда Прабхупада приехал в Америку. It wasn't just some old Indian man coming to America. Это не был просто старый индийский человек, который приехал в Америку. When Srila Prabhupada came, it meant Krishna came. Когда Шрила Прабхупада приехал, Кришна прибыл For также. without Srila Prabhupada, we wouldn't have known about Krishna. Без Прабхупады мы бы не узнали о So Кришне. these two are an intimate connection. И эти две тонкие связи. We want to continue a discussion that we started yesterday and the day before. И мы хотим продолжить обсуждение катхи, которая была вчера и позавчера. In that discussion, we read something from the Hari Bhakti Vilas, Мы читали что-то из Хари Бхакти Виласы, in which Krishna, on the request of the residents of Mathura, he told them how to observe the Janmastami festival. и когда жители Мадхуры спросили его, Кришна описывал, как праздновать Джанмаштами. And one of the first things he said was that this is a festival you should worship my mother. И первая вещь, которую он сказал, что на этом фестивале вы должны поклоняться моей маме, My mother, Devaki. моей маме Деваки. So how many of us, when it's our birthday and people bring us some special prasadam or they bring you gifts and sweet words, how many of you say, actually, this should really be a festival for my mother? Сколько из нас, когда нам приносят просад, подарки на день рождения, говорят, что на самом деле это все для моей мамы, это праздник моей мамы. I get the ice cream and cake, but Yeah. she did all the hard work. Я получаю мороженое и торт, а ей достается тяжелая работа. So as we often comment, Krishna is not a brahmachari, Krishna is a mamachari. Как мы часто говорим, Кришна, он не брамачари, Кришна мамачари. He's the greatest devotee of his mother. Он величайший преданный своей мамы. So in that Hari Bhakti Vilas, which is quoting the Brahma Vaivarta Purana, excuse me, quoting from the, what is it? From the Puranas, the name of the Puranas. Хари Бхакти Виласе, когда цитируется что-то из Пуран, The Bhavishya Purana. Бхавишья Пурана. In that Bhavishya Purana, Krishna is saying that Mother Devaki, she's my mother. В этой Бхавишья Пуране говорится, что Деваки мама Кришны. But when we hear it from the Brijbasis, they say that Yashoda is Krishna's mother. Но когда мы слышим от Бриджабаси, они говорят, что Ешода мама Кришны. There are so many things to fight about on the internet. И очень много вещей, о которых можно спорить в интернете. Is the COVID virus real? Should we wear masks or not? Этот коронавирус это реальный или должны мы носить маски или не должны? Should women be gurus? Могут ли женщины быть? Do we fall from the spiritual world? Падали ли мы из духовного мира? But I think all of those things are not important. Но я думаю, что все эти вещи абсолютно не важны. Really important discussion is О, who is Krishna's mother? очень чрезвычайно важное обсуждение, кто на самом деле является мамой Кришны. So let's hear something from Srila Prabhupada and Srimad Bhagavatam. Давайте сейчас послушаем что-то Шрилы Прабхупады и Шримад Бхагаватам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Grantaraj Srimad Bhagavatam, the king of all literatures, Мы читаем из Гранта Шримад Бхагаватам, царя всей литературы, Canto 10, chapter 3, text 47. 10-я песня, 3 глава, текст 47. Tatascha Sorir Bhagavat Prajodita Sutam Samadaya Sasutika Grihat Yada Bahir Gantum Ieshatar Yaja Yayoga Maya Janinanda Jayaya. Translation. Thereafter, exactly when Vasudev, being inspired by the Supreme Personality of Godhead, was about to take the newborn child from the delivery room,
Yogamaya, the Lord's spiritual energy, took birth as the daughter of the wife of Maharaj Nanda. Затем в тот самый миг, когда Васудева, побуждаемый изнутри верховной личностью Бога, собирался вынести новорожденного из родильных покоев, у жены Махараджи Нанды родилась дочь, Йогамая, духовная энергия Господа. Reading from Srila Prabhupada's purport. Читаем из комментариев Шрила Прабхупады. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur discusses that Krishna appeared simultaneously as the son of Devaki and as the son of Yashoda, along with the spiritual energy Yogamaya. По словам Шрила Вишваната Чакраварти Такура, Кришна явился одновременно как сын Деваки и как сын Яшоды, вместе с духовной энергией Йогамайей. As the son of Devaki, he first appeared as Vishnu, and because Vasudeva was not in the position of pure affection for Krishna, Vasudeva worshipped his son as Lord Vishnu. Как сын Деваки, он сначала появился в образе Вишну, и Васудева, не имевший чистой любви к Кришне, поклонился ему как Господу Вишну. Yashoda, however, pleased her son Krishna without understanding his Godhead. Но Яшода доставила своему сыну Кришне удовольствие своим забвением того, что он Бог. This is the difference between Krishna as the son of Yashoda and as the son of Devaki. В этом разница между Кришной, сыном Яшоды, и Кришной, сыном Деваки. This is confirmed by Vishwanath Chakravarti on the authority of Harivamsa Purana. Вишваната Чакраварти объясняет это, ссылаясь на Харивамшу Пурану. So I'd like to read a little something also to you from a translation of Vishwanath Chakravarti Thakur's Sa'arthi Darshini commentary. И хотел бы сейчас прочитать что-то из комментария Шрила Вишваната Чакраварти Такура. The name of this? Sa'arthi Darshini. Sa'arthi Darshini. Exactly when Devaki gave birth to Krishna in Mathura, Именно в тот момент, когда Деваки родила Кришну в Мадхуре, Yashoda also gave birth to Krishna in Gokul. Яшода также дала рождение Кришне в Гакуле. After that, as described in this verse, Yashoda gave birth to Yogamaya. И так же, как описывается в этом стихе, Яшода дала также одновременно с этим рождение Дева. Thus, two children appeared from Yashoda at different times. То есть два ребенка родилось у Яшоды Different times. в разное время. Krishna appeared first, and then Да, то есть сначала Кришна родился, потом Йогамая. This is confirmed in Srimad Bhagavatam 10:4-9. Это подтверждается в Шримад Бхагаватам 10:4-9. Which describes Yogamaya as Anuja, the younger sister of Krishna. Где описывается, что Йогамая Ануджия, младшая сестра Кришны. So you be calm, you're going to go for a long run. Okay, don't pace yourself. Right? It's not easy for devotees to translate. Actually, it's harder to translate than it is to speak. Это не просто для преданных, которые переводят. Это на самом деле даже сложнее, чем говорить. In Jagannath Puri, there's a special graveyard where they buried so many of the translators who died when they were trying to translate. В Джаганнатхапуре есть особое место, где хоронят людей, которые... Да, кладбище, где хоронят людей, которые умерли, когда переводили. Sometimes when the devotees translating, their brains melt and it starts coming out their ears. Иногда, когда преданный переводит, у них мозги плавятся и вытекают из ушей. So I'm encouraging Anupayani not to run, but to jog. Да, я вдохновляю сейчас Анупайни, чтобы она не бежала. Очень легкий бег у нее был. We might take a break even from it. Да, и мы так будем какие-то маленькие делать перерывы на минуту. Okay, so today's katha, we want to have a little more time. We've been speaking such a short time every day, but today is a special festival, and we want to have a longer time. Сегодня мы хотим говорить дольше, чем обычно. Обычно это занимает около часа, но так как сегодня особенный день, мы будем говорить дольше. So we're warning you. Поэтому мы вас предупреждаем. The Harivamsa Purana gives a description, second canto, chapter 4. Харивамша Пурана дает объяснение, вторая песня, четвертая глава, Text 11. текст 11. Garbhakale tvasampurne ashtame masite striyo devakicha yasodacha
Susuvate samam tada. Devaki and Yashoda both gave birth at the same time. Деваки и Шода одновременно дали рождение. The word used here in the verse is a sampurne, which means prematurely. Сампурно здесь используется слово, то есть преждевременно. During their 8th month of pregnancy. Во время 8 месяцев беременности. So we were speaking a few days ago. I'm going to touch over some of the topics to review a little bit of what we spoke. Мы последние несколько дней говорили что-то, я сейчас сделаю некоторые ревью того, о чем мы говорили. Later in the 5th chapter, the 10th canto, Позже, в 5 главе, 5th chapter, 10 песни, it's described Jata Karma Majasyavai, that Nanda Maharaj arranged for the Jata Karma Sanskara for his son Krishna. говорится, что Нанда Махарадж организовал Jata Karma. Джата-карма самскару для Кришны. And Srila Prabhupada describes in his purport И Шрила Прабхупада объясняет в своем комментарии, that the Jata Karma Samskara takes place after cutting the umbilical cord. Джата-карма самскара, она делается после того, как обрезается пуповина. So as we commented, Как мы говорили, unless that umbilical cord was very, very long, если же эта пуповина не была очень-очень длинной, and went all the way across the Jamuna River to Mathura and Kamsa's prison, и располагалась бы всю дорогу через Ямуну до тюрьмы, which is not true. что на самом деле точно неправда, Certainly someone would have noticed that. точно бы кто-нибудь заметил это. Kamsa would have followed the trail. Да, и Камса просто следил за So it's по этой proof дорожке. that Krishna is actually the son of Mother Yashoda. То тогда it's proved. Proof. Да, это доказательство, что Кришна, он сын Ешоды. Chapter 8 of the 4th canto of the Brahma Vaivarta Purana also describes 8 глава 4 песни Вамша Пурана также объясняет, Nari Chedana Kartanim, that at the time of Krishna's birth, Nanda Maharaj had the umbilical cord cut. во время рождения Кришны Нанда Махарадж обрезал пуповину. So this is proof Это доказательство, that Krishna is a son of что Yashoda. Кришна, он сын Ешоды. But then why does Krishna address himself to the Mathura Basis as being the son of Devaki? Но почему же тогда он обращается к Мадхуравасе, к нему обращается как к сыну Деваки? This is a big controversy. Это большое противоречие. In our last discussion, we spoke something from the 2nd chapter of the 10th canto, В прошлый раз мы обсуждали что-то из 2 главы 10 песни, which described Abhi Vesangsa Bhagena Mana, that Krishna entered the mind of Vasudeva. Кришна вошел в ум Васудева. And then from the mind of Vasudeva, he was transferred to the mind of Devaki. И затем из ума Васудевы он был перенесен в ум Деваки. But Srila Jiva Goswami, when he speaks about Krishna as the son of Yashoda, he gives a different description. Но когда Шрила Джива Госвами говорит о Кришне как о сыне Ешоды, он дает другое объяснение. He says that Mother Yashoda was serving her husband, Он говорит, что мама Ешода, она служила своему мужу, and she became very tired. и она устала. And then she saw some amazing thing. И затем она увидела удивительную вещь. Braja Raja Hridayam Nija Hridayam Pravishya. She saw a beautiful child who was transferred from the heart of Nanda Maharaj to her heart. И она увидела, как удивительный, прекрасный ребенок был перенесен из сердца Нанды Махараджа в ее сердце. And she saw a beautiful girl, golden-colored girl, who was covering the body of that little boy. И она увидела прекрасную золотокожую девочку, которая покрывала тело этого мальчика. And that girl entered her womb. И эта девочка вошла в ее чрево. So there's a difference in how Krishna appeared as a son of Vasudeva and as a son of Nanda. То есть есть разница, как Кришна проявился как сын Деваки и как сын Ешоды.
Krishna appeared in the mind of Vasudeva and was transferred to the mind of Devaki. Кришна проявился в уме Васудевы и был перенесен в ум Деваки. But in Braj, Krishna appeared in the heart Но of Nanda Maharaj and was transferred to the heart Но of Yashoda. во Врадже он проявился в сердце Нанды Махараджа и был перенесен в сердце Ешоды. Although sometimes the two are synonymous, sometimes the word chitta is used. Chitta means consciousness, sometimes chitta means mind or it means heart. Хотя два слова, можно сказать, что синонимы, чита может значить и ум, и сердце. In this case, though, it's very clear. В этом случае абсолютно ясно. The word mana is used. Mana means the mind. Здесь используется слово мана, что значит ум. Bhagavatam says that from the mana of Vasudeva, Krishna was transferred to the mana, the mind of Devaki. В Бхагаватам говорится, что Кришна был перенесен из мана, ума Васудевы, мана, ум Деваки. And Jiva Goswami uses the word Hrida. А Джива Госвами использует слово хрида. Hrida means the heart. Хрида значит сердце. So there's a difference between the mind and the heart. И есть разница между умом и сердцем. The mind is the abode of thinking. Ум — это обитель размышлений. And in the mind, Vasudeva is having such a conception of the Lord in an opulent, philosophical way. И в уме Васудева была концепция очень пропитанная роскошью. It was opulent conception and Philosophical. И философская концепция. Whereas the heart is the abode of love. Когда же сердце является обителью любови. So I said this is a controversy. Я сказал, что это противоречие. Once Krishna was with the boys at Brahmanda Ghat. Однажды Кришна был с мальчиками. Now don't think that those boys were always very polite to Krishna and they come and say, "Excuse me, my dear Supreme Personality of Но вы не Godhead." думайте, что эти мальчики все время были вежливы по отношению к Кришне. Говорили: "Ой, извините, пожалуйста, Верховная Личность Бога". They don't speak like that. Они точно так не говорят. Sometimes Sridham comes and stomps his feet. Иногда Шридама приходит и ставит свои стопы. Vishwanath Chakravarti Thakur says. И Кришнанатха Чакравати говорит в одном месте. And Sridhama says, "Come on, Krishna. И Шридама говорит: Now давай, you Кришна, and I are going to fight. ты и я сейчас будем сражаться. Don't try to impress us that you're such a big man. Не пытайся нас впечатлить, что такое уж крутой. We know who you are. Мы знаем, кто ты. And if you try to tell us that you killed Putana, Если попытаешься нам сказать, что ты... we heard the Brahmins, they chanted mantras, and that's why she Мы died. на самом деле знаем, что браманы читали мантры, поэтому она умерла. And don't try to impress us that you held up Govardhan Hill. И не пытайся нас впечатлить, что ты поднял. We were there. Мы там были. We were also holding up the И hill мы with our тоже sticks. держали Govardhan палками своими. And okay, you killed a couple of old, weak demons. Ну, хорошо, ты убила там парочку дохленьких, But now демонов, you're meeting with Sridhama. но сейчас ты встречаешься с Шридамой. If you have any good sense, you better turn and run right now. Если у тебя есть здравый смысл, ты They don't лучше speak to беги. him like God. Они не обращаются к нему. So one day they were there at Brahmanda Ghat and the boys started whispering amongst И themselves. однажды они были на Браманде-Гате и начали перешептываться между собой. Krishna asked them, "What are you saying?" И Кришна спросил: что вы там говорите? And the boys started laughing. И мальчики начали смеяться. And like boys do sometimes, boys can be very obnoxious. Так иногда мальчики делают, они иногда очень противно себя вести. They started teasing Они Krishna. начали дразнить Кришну. We know something you don't know. We know something you don't Мы знаем know. что-то, что ты не знаешь. Мы знаем что-то, что ты не знаешь. And Krishna said, "What is it? What is И it?" Кришна говорит: ну что же это? He's the Supreme Personality of Godhead. He's Sarvagya. He's supposed to know everything. Но он же Верховная Личность Бога. Он Сарвагья. Он предполагает, что он должен знать все. But in Vrindavan, he acts like he's moved or bewildered. Но он во Вриндаване становится мудрым, сбитым с толку. The boys continued to tease Krishna. И мальчики продолжили дразнить Кришну. They said, "We're not going to tell you. We're not going to tell Мы you." тебе не скажем, мы тебе не скажем. And Krishna said, "What is it? What is И it?" Кришна говорит: ну что же это? And the boys said,
we know Yashoda is not really your mother. Мы знаем, что Ешода на самом деле не твоя мама. Krishna heard that. Когда Кришна услышал, Some tears came to his eyes, слезы накопились на его глаза, and his lips started trembling. и губы начали трястись. He didn't say anything. Он ничего не сказал. He just turned around and ran. Он просто обернулся и побежал. And the boys went searching for him, but they couldn't find И him. мальчики пытались найти его, но не могли этого сделать. Подожди, Everyone, Анапайни, вас плохо слышно. Погромче, пожалуйста. I I told her she has to speak Я louder. говорила ей, что она должна говорить громче. Thank you, Prabhu. Спасибо большое, Прабху. All the devotees in Braj were searching for Krishna. You have to learn to project. Все преданные во Врадже, они искали Кришну. And no one could find him. И никто не мог его найти. Finally, one of the Aboriginal ladies, she came to Mother Yashoda. Наконец-то одна женщина из леса, она пришла к маме Ешоде She said, "Are you looking for your boy?" и спросила: а ты ищешь своего мальчика? Yes, where is he? Да, где он? She said, "Come with me, he's in the Она forest." сказала: пойдем со мной, он в лесу. And she took Mother Yashoda in the middle of the forest, and there was a big hollow tree. И она взяла маму Ешоду в лес, и там было дупло в дереве. And Krishna was sitting inside of the tree by himself, И Кришна сидел там один, and he was crying. и and crying. плакал, и плакал. And Mother Yashoda came, she said, "Gopal? И мама Ешода пришла и сказала: Гопал, What is it?" что произошло? And Krishna, as soon as he heard his mother, he turned his head away from her. И как только он услышал голос своей мамы, он отвернул свое лицо. "Gopal, what is it? Come here." Гопал, что случилось? Иди сюда. Mother Yashoda picked up her little boy. Мама Ешода взяла своего маленького She put мальчика, him on her lap. посадила его на свои колени She said, "Krishna, what is it?" и сказала: Кришна, что произошло? Krishna was crying, crying. И Кришна плакал и плакал. Finally, Krishna said, Наконец Кришна сказал: "They say you're not really my mother." они сказали, что ты на самом деле не моя мама. And then Mother Yashoda started crying. И затем мама Ешода начала плакать. She said, "It's not true. It's not true. Это неправда, это неправда. You're my boy." Ты мой мальчик. And Krishna said, "Then why am I black?" Тогда почему же я черный? And Mother Yashoda said, "You silly boy, you don't know? И мама Ешода сказала: ох ты глупенький мальчик, ты разве не знаешь? You were born at midnight. Ты был рожден в полночь, That's why you're black." поэтому ты черный. And little Krishna said, "Oh, that makes sense." И Кришна сказал: о, это имеет смысл, да. And then похоже». Mother Yashoda said, "And also, when you were a little baby, I gave you milk from a black cow, and because of that, you're black." И также я давал тебе молоко от черных коров, поэтому ты черный. You want to know an interesting fact? Хотели бы узнать интересный факт? Nearly 10% of the people in America think that chocolate milk comes from brown-colored cows. Примерно 10% людей в Америке считают, что шоколадное молоко появляется от черных коров, коричневых коров. I used to be embarrassed when I heard about that. Я очень был смущен, когда услышал об этом. But then I heard this story. Even Krishna believes И it. затем я услышал эту историю. Даже Кришна в это верит. Хорошо. It's okay. Хорошо, это хорошо, тогда все в порядке. So other people say the real reason why Krishna is black is none of those things. Другие люди говорят, что причина того, что Кришна был черного, не в этом. But the real reason is because Krishna, he's living in the eyes of the gopis. Что на самом деле Кришна темный, потому что живет в глазах гопи. And the gopis, they have this black cudgel, this black liner around their И eyes. гопи, у них черный каджа вокруг глаз. Карандаш такой черный. And because of that black eyeliner, Krishna's also become black. И из-за этой линии вокруг глаз Кришна стал черным. There's a difference between the love of Yashoda and the love of Devaki. Есть разница между любовью Ешоды и любовью Деваки. Although both are considered Krishna's mother, Хотя обе считаются мамами Кришны, we should understand the difference in their mood. мы должны понять разницу в их настроении. When Krishna made his avirbhav or his appearance in the prison of Kamsa, Когда Кришна проявился
когда Кришна проявился в тюрьме, в дворце Камсы, at that time, Vasudeva and Devaki got down on their hands and knees and they began to offer prayers. они стали на колени, сложили свои руки, Деваки и Васудева, и начали возносить молитвы. Nanda and Yashoda never offered prayers to their son. Нанда и Йошода никогда не возносили молитвы своему Mother сыну. Yashoda tied her little boy up with a rope, Мама Йошода своего сына веревкой связывала, threatened him with a stick. угрожала ему палкой. Once the boys came back from Brahmanda Ghat, Однажды, когда мальчики вернулись из Браманда Гаты, and they said, и oh, сказали: Brajrani, Mataji, your Gopal Krishna, he's been very bad. о, Vraja-lilas, мама Йошода, твой Гопал Кришна очень плохо себя вел. Mother Yashoda said, what was he doing now? И мама Йошода спросила, ну что он на этот раз сделал? He wasn't playing with fire again, was he? Он опять с огнем играл, да? Was he playing with a sword again or some sharp Или с weapon? какими-то острыми оружиями? Did he pick up a cobra again and started playing with it? Или опять кобру схватил и с ней играл? No, none of those things. Нет, ни одна из этих вещей. But today, your Krishna was eating matti, eating dirt. Сегодня Кришна ел мати, землю ел. Mother Yashoda said, Krishna, И мама сказала: Кришна, come here. иди сюда. Krishna came. Кришна пришел. Mother Yashoda had said, have you been eating dirt? Мама еще спросила: ты ел землю? Krishna put his hand in front of his mouth И Кришна приложил ладошку к своему рту, and he turned his head a little away повернул немножко голову в and he сторону. said, no, Нет, Mata, they're lying. мама, они врут. They're angry with me. Они просто на меня разозлились. Now, really, Krishna had eaten dirt. Really, Krishna had eaten dirt. Но на самом деле Кришна ел землю. Why does the Supreme Personality of Godhead want to eat dirt? Почему Верховная Личность Бога хочет есть землю? Because Krishna loves Vrindavan so much. Потому что Кришна любит Вриндаван очень сильно. But that's not a good excuse for his mother. Но это не слишком хорошее оправдание для его Mother мамы. Yashoda said, open your mouth, let me see. И мама Йошода говорит: открой свой рот, позволь мне посмотреть. And Krishna opened his little mouth. И Кришна открыл свой маленький ротик. And Mother Yashoda looked inside. И мама Йошода посмотрела внутрь. And what she saw, it astonished her. И то, что она увидела, поразило ее. She saw all the universes, all the planets, Она увидела все вселенные, все all the планеты, different demigods, разных all полубогов, the people, the world. разных all the людей, different вселенной, places. разные места. She saw Vrindavan Она увидела and she saw Вриндаван. herself looking in the mouth of her И little ее boy. саму она увидела, смотрящую в рот Кришны. Now, according to some of the tradition in Braj, Согласно некоторым традициям во Врадже, when this all happened, that day, Nanda Maharaj was not there. когда все это произошло, Нанда Махарадж не был там. Rohini also wasn't there. И Рахини тоже не было там. They'd gone to the home of Upananda, the older brother of Nanda Maharaj, to observe his birthday. Они отправились в дом Упананды, старшего брата Нанды, чтобы праздновать его день рождения. So Yashoda was the only adult there, alone with Krishna. И Йошода была единственной взрослой там. Они были вместе с Кришной. Now, when Yashoda saw this universal form in the mouth of her little boy, what happened? Когда Йошода увидела эту вселенскую форму во рту Кришны, что произошло дальше? She became frightened. Она испугалась. Not because she thought, oh, my little boy is God. Не потому что, о, мой маленький мальчик, он Бог. Sometimes Krishna, when he goes and kills some demon, Иногда Кришна отправляется убивать демонов. and at the end of the day, the boys, when they come home, they go running to Mother Yashoda, И в конце дня мальчики, они бегут к маме Йошоде and they tell her, Mata, it was an amazing и thing. говорят: Мата, удивительная вещь произошла. There was this big duck demon, and Krishna killed И him. там был огромный демон утка, и Кришна убил его. And after Krishna killed him, it was really amazing. И после того, как он убил его, там что-то еще All these удивительное. strange people started appearing in the sky. Все эти странные люди начали появляться в небе. There was one guy, he had 4 heads, and he was riding on a swan. И там был один человек с 4 головами, и он ехал на There was лебеде. another really scary looking guy. He was naked. He was riding on a bull. I don't know how the bull was in the И там sky. еще один был страшный такой, он был голый, и он ехал на быке.
He was naked and he had ashes all over И his весь body. был покрыт пеплом. And even more strange, there was another guy, he was riding on an elephant. И там был еще более странный. And somehow the elephant was flying in the sky. Ехал на слоне, который летел в And this воздухе. guy was really scary. И он был реально очень He had страшный. eyes all over his body. У него были глаза по всему телу. And they were all throwing flowers down in your gopal. И они все кидали цветы на твоего Гопала. And they were saying that your gopal, that he's Bhagavan, that he's God. И они говорили, что вот твой Гопал, он Бхагаван, Бог. What was Mother Yashoda's reaction? И какова была реакция мамы Шоды? When Mother Yashoda heard that, she said, really? Когда она услышала, сказала, серьезно? My gopal Мой Гопал, is God? Бог? Isn't that sweet? Неужели это не сладко? She didn't start offering prayers. Она не стала возносить молитвы. She wasn't afraid of Krishna. Она не боялась But when Кришны. Mother Yashoda saw the universal form in Krishna's mouth, she became afraid. Но когда она увидела вселенскую форму во рту Кришны, она испугалась. She thought, what happened to my boy? Она подумала, что произошло с моим мальчиком? She thought it must be a witch Похоже, какая-то ведьма. or a ghost. Some ghost or witch has attacked my Или boy. какие-то призраки, они атаковали моего мальчика. So she wanted to call for the Brahmins to do some И puja. она хотела позвать Брамну, чтобы совершить пуджу. But that day, all the Brahmins were gone to Upananda's house. Но в этот день все браманы отправились в дом Пананды. But Mother Yashoda, she's a babushka. She's a wise old lady. Но мама Ишода, она же бабушка, она очень мудрая женщина. Don't underestimate those babushkas. Недооценивайте бабушек. Babushka is one of the only words I know how to say in Russian. It means old lady. Бабушка — это одно из слов, практически одно из слов, которое я знаю на русском языке, что значит старая женщина. And everybody always laughs at me because I pronounce it wrong. И все время, когда я его говорю, все смеются надо мной, потому что я немножко неправильно произношу его. Anyway, Но в любом случае. Mother Yashoda is a village lady and she knows a lot of wise И things. мама Ишода, она деревенская женщина, и она знает очень много So мудрых she вещей. heard that if you take gobar, cow dung, that ghosts and witches will go away. А она знала, что если взять навоз, все ведьмы и все призраки уйдут прочь. So Mother Yashoda took a bucket and went out to the goshala. И она взяла ведро и отправилась в Гошалу. And she filled up the bucket with fresh cow dung. Она полностью наполнила это ведро свежим навозом And she brought it back in the house. и перенесла это в дом. She said, Krishna, come here. И говорит, Кришна, иди сюда. Krishna was looking, what are you going to do? Кришна посмотрел и сказал, что ты Mother собираешься Yashoda делать? said, just stand there still. И Ишода сказал, просто стань здесь. And then Mother Yashoda started taking handfuls of that gobar, that cow dung, and smearing it all over Krishna's face, all over his hair, all over his entire body. И затем она наполняла свои ладони этим навозом и начала размазывать его по всему телу, по лицу, по всему телу. Until finally Krishna was standing there with cow dung all over his whole body. Пока он полностью не был вымазан навозом с ног до головы. And Krishna was thinking, this is very bad. И Кришна подумал, это очень плохо. Everywhere else, when I show my Virat Roop, my universal form, they worship me, they offer prayers. Это очень плохо. Везде, где бы ни проявлял свою вселенскую форму, мне все поклоняются, возносят молитвы. But in Vrindavan, they just smear cow dung all over me. Но в Вриндаване мне просто изматывают навозом с ног до головы. And Krishna thought, henceforth in Vrindavan, I'll never show my universal form И again. Кришна подумал, все, никогда больше во Вриндаване свою вселенскую форму не покажу. So Mother Yashoda, sometimes someone tells her your boy is God. И маме Ишоде говорят часто, твой сын Бог. But it doesn't make her love weak. Но это не уменьшает ее любовь к Кришне. Once Uddhava, he came with a message from Mathura to speak to Nanda and Yashoda. Однажды Удава отправился из Мадхуры с посланием к Ишоде и Нанде. And he told Nanda Maharaj, И он сказал Нанде Махараджу, Yuvayoreva naivayam atmajo bhagavan hari sarve samatmajo yatma pitta mata sa ishvara. Yuvayo eva naivayam.
He said, actually, you should know that Krishna is not really your son. На самом деле вы должны знать, что Кришна на самом деле не ваш сын. Atmajo Bhagavan Hari, he's Bhagavan. Он Бхагаван. And when Nanda Maharaj heard that, Когда Нанда Махарадж услышал это, he said, Uddhava, what kind of nonsense are you saying? он сказал: Удава, что за ерунду ты мелешь? How can you say our Gopal is Bhagavan? Как ты можешь сказать, что Гопал, My наш Guru Гопал Maharaj Бхагаван? spoke about this topic. Мой Гуру Махарадж говорит на эту тему. Guru Maharaj explained what Nanda Maharaj told to Uddhava. Гуру Махарадж объясняет, что Нанда Махарадж сказал Удаве. He said, Uddhava, I thought you were very wise, Удава, я думал, что ты очень мудрый. but now I see you're just a boy. Да сейчас я вижу, что ты просто You don't know пацан. anything. Ты ничего не знаешь. We know who Bhagavan is. Мы знаем, кто Бхагаван. Narayan is Bhagavan. Нараяна это Бхагаван. We worship him in our home. Мы поклоняемся ему. Madhumangal comes and does the puja every day. Мадхумангал приходит и каждый день делает ему пуджу. Narayan is the Mula Karan, the original cause of everything. Нараяна изначальная причина всего. Narayan is a nadi, has no beginning. А Нараяна это Анади, он не имеет причины. He's Sarveshvara, the supreme controller. Он Сарвешвара, верховный контролирующий. How can you say our Gopal is Narayan? Как ты можешь говорить, что наш Гопал это Нараяна? Narayan is God. Нараяна это Бог. And I know to some extent some of the symptoms of Narayan. И до какой-то степени я знаю признаки. But there's Нараяны. not even a drop of those symptoms with our Gopal. Но даже капли этих признаков нету в нашем How Гопале. can you say our Gopal is Narayan? Как ты можешь говорить, что Гопал это Нараяна? Uddhava, I forgive you because you're just a boy. Удава, я прощаю тебя, потому что ты просто мальчик. Narayan is a cause of all causes, sarva karana karanam. Нараяна это причина всех причин. Сарва карана карана. But my Gopal, he's a simple breastfed child. Но мой Гопал это просто маленький мальчик. Narayan is pure. Нараян чист. Narayan is peaceful. Он умиротворен. Narayan is a papa vida. He has no sin. У него нет никаких грехов. But our Gopal, he's a very fickle boy. Но наш Гопал, He's very restless. но наш Гопал неутомимый мальчик. He's very greedy. Очень жадный. He's very angry. Очень злой. Sometimes he tells lies. И иногда даже неправду говорит. Narayan is such a sankalpa. Whatever he says is truth. Нараяна, Сати Санкалпа, все, что он говорит, это истина. But our правда. Gopal is very expert in telling lies. Но наш Гопал абсолютный эксперт в говорении. Narayan is aptakam. He's always satisfied. Нараяна Аптакам, он всегда удовлетворен. But I've seen with my own eyes, our Gopal, when he gets hungry, he starts crying. Но я вижу своими глазами, что когда наш Гопал становится голодным, он начинает плакать. Narayan is worshipable by everyone. Нараяна объект поклонения для всех. But sometimes our Gopal carries my shoes on his head. Но иногда мой Гопал, он носит мои тапочки на своей голове. How can you say our Gopal is Bhagavan? Как ты можешь говорить, что наш Гопал Бхагаван? If Krishna is Bhagavan, why does he call us Baba and Ma, father and mother? Почему же, если он Бхагаван, называет меня мама и папа, нас мама и папа? You say that Krishna has no father and mother. Ты говоришь, что у Кришны нет мамы и папы. But Krishna is always dependent upon us. Но Кришна все время зависит от нас. Uddhava, you don't know anything. Удава, ты ничего не I знаешь. thought you were wise. Я думал, что ты You're just a мудрый. boy. Ты просто мальчик. How can you say Krishna is not our son? Как ты можешь говорить, что Кришна не наш сын? That was the reaction of Nanda and Yashoda to Uddhava's words. Это была реакция Нанды и Шоды на слова Удавы. But in the 85th chapter of the 10th canto, Но в 85 главе 10 песни Vasudeva offered prayers to Krishna. Васудева возносит молитвы Кришне. And what did he say? И что он говорит? Yuvam na suto saksha pradana purusheshvaro. You're not our son. Actually, you're God. Ты не наш сын, ты на самом деле Господь. Krishna appeared in the mind of Vasudeva, Кришна проявился в уме Васудева, but he appeared in the heart of Nanda. но проявился в сердце Нанды. There's a difference in their love. Есть разница в их любви, But still, there's some controversy. но до сих пор есть некоторые противоречия.
On this day, Krishna tells the residents of Mathura that you should worship my mother, Devaki. Кришна говорит жителям Мадхуры, что вам нужно поклоняться моей маме Деваки. My Guru Maharaj once told a story. This was only in Oriya language. It was never told in English. Мой Гуру Махарадж однажды рассказал историю, это было на арийском языке, и никогда не было сказано на английском. And as far as I know, that story was never even recorded. И насколько я знаю, эта история не была даже записана. But there was one Oriya sadhu who told me this story that he'd heard from Guru Maharaj. Но есть один арийский саду, который мне рассказал эту историю, что он слышал ее от Гуру Махараджа. And later we found out that this story is from part of the Skanda Purana. И позже мы выяснили, что эта история из Сканда Пураны, From the Prabhas Kanda. из Прабхаса Канды. And the story speaks about who is really Krishna's mother. И эта история рассказывает о том, кто на самом деле является мамой Кришны. So if the devotees are not too tired of us speaking already, we've been going for a long time, nearly 1 hour now. И если преданные еще не устали от того, что мы говорим уже достаточно долго, почти час, And if Anapayani's brains are not melting, coming out her ears и yet, если мозги Анапайни еще не расплавились, не вытекли из ушей, okay, okay. maybe we should just stop for 2 minutes. I'm going to run and use the bathroom. I'm an old man. We have to do that sometimes. Может быть, мы остановимся на 2 минуты, мне нужно использовать сейчас. And we'll come back in less than 5 minutes, and that will also give Anapayani a little bit of a break. Да. And И we'll мы tell you вернемся the story. через 2 минуты So и the расскажем эту devotees историю. who are on Facebook, you can hear some wonderful bhajan from Shampriya, who's a wonderful singer. She'll just do a little bhajan for 5 minutes, right? Да, несколько минут сейчас будет баджан, Маджа Шема Прия, она сейчас будет петь. И через 2 минуты мы продолжим Катху, и Мадавананта будет вернуться. Анапайни Матаджи, еще раз хотел напомнить вам, что иногда ваш Тихо, голос всё становится равно. очень тихим. Ага. Очень тихим становится. Очень Я сложно поняла. разобрать. Хорошо, я Спасибо еще большое. ближе сяду, да, и постараюсь еще громче говорить. Спасибо. Прошу прощения, я стараюсь, но, видимо, все равно тихо.
Shinanda Kanayalala ki jai. Okay, that was really nectar. Thank you so much. That was a Braj version of Yasomati Nandana Это была вриндаванская версия Яшаматинанда from our resident Braj Basi. нашего жителя Вриджаваси. So now we would like to tell you this special story. И сейчас мы хотим рассказать вам особую историю. So, who is really Krishna's mother? Кто на самом деле мама Кришны? Once and for all, who is it? Кто же это? Скажите уже Is наконец. it Devaki or is it Yashoda? Это Деваки или Ишода? So the Skanda Purana tells this story. Сканда Пурана говорит, Devaki went through suffering like we can't even imagine. Деваки страдала так, что мы даже не можем себе представить. She was personally present to see when her first 6 babies was killed and smashed in front of her eyes. Она лично присутствовала, когда 6 ее детей были убиты. And then it seemed as though her 7th child was a miscarriage. The miscarriage of the babies born dead. Can you repeat the sentence, please? It seemed like the 7th child was a miscarriage. И кажется, что 7-й ребенок был недоношенный. So Devaki began to pray. Выкинешь 7-го ребенка, да, казалось бы. And you project loudly. We're on the last run now. So Devaki began to pray to the demigods. И Деваки начала молиться полубогам, Crying and crying. плача и плача. If you give me a son, Если вы дадите мне just сына, one son, просто одного then I сына, promise I'll do some yajna for you. я обещаю, я буду совершать ягью для вас. Don't be surprised when we hear that the Lord's devotees sometimes worship the demigods. Не удивляйтесь, что иногда преданные поклоняются полубогам. In Jagannath Puri, we find that the deity of Shamakali, В Джаганатпуре мы нашли божества Шьяма Кали, who was worshipped in the family of Maharaj Prataparudra. которые поклонялись семье Махараджи Пратапарудры. In the Mahabharata, we hear how the Pandavas, they worship Lord Shiva. В Махабхарате мы знаем, как
из Махабхараты мы знаем, как In the пандавы Bhagavatam, поклонялись Шиве, а в Бхагаватам, in the Bhagavatam, we hear how the gopis were worshiping goddess Katyayani. как мы слышим, как гопи поклонялись Катьяйне. The gopis, they also worship Gopishwar Mahadev. Гопи также поклонялись Гопишваре Махадеву They also worship Surya Dev. и также Сурья Деву. Sometimes the Brijbasis, they may worship the demigods, Иногда в Вриджавасе они могут поклоняться полубогам, but they don't worship them as supreme. но они не поклоняются им как верховным. They're just very, the Brijbasis are very impatient, В Вриджавасе они нетерпеливы. and they want to see Krishna right away. Они хотят видеть Кришну прямо I сейчас. don't know, Lord Narayan, it may take a long time. If I worship Lord Narayan, it may take a long Если я буду time. поклоняться Нарайне, то это очень много времени займет. So we'll worship Lord Shiva, Goddess Katyayani. Мы поклоняемся Шиве и Катьяйне, Sometimes they worship Indra, иногда даже Индре, but they always worship like that for the benefit and pleasure of Krishna. но они всегда поклоняются им для удовлетворения Кришны, для блага Кришны. So Devaki, she made this promise to the demigods, if you just give me a son, I promise I'll do some worship of you. И Деваки, она сказала, что если вы мне дадите сына, я буду поклоняться вам. Meanwhile, while all this was going on, Тем временем, пока все это происходило, later we know Devaki, she had Krishna, позже мы знаем, что у Деваки появился and Кришна, Vasudev brought that baby Vasudev across the Jamuna River to Gokul. и мы знаем, что Васудев, он принес этого Васудева Кришну Вот. через Ямуну к Акулу. According to Jiva Goswami and Gopal Champu, when he came to the Jamuna River, there was a great storm and the water was very rough. Согласно Дживе Госвами, Гопал Чампу, когда он отправился в Гакулу, Ямуна была взволнована, был шторм. But then Vasudev saw a golden colored jackal swimming across the water where it wasn't so deep. И он увидел там золотого шакала, который переплывал в месте, где не было слишком глубоко. So Vasudev followed that jackal. И Васудева, он последовал за этим шакалом. Jackals are also special. Эти шакалы тоже особенные животные. We have lots of jackals here. У нас здесь очень много шакалов в Майпуре. That jackal, according to Jiva Goswami, was actually Yoga Maya. На самом деле, согласно Дживе Госвами, этот шакал был Йога Майя. And then when Vasudev came to Gokul, he entered the home of Nanda and Yashoda. И когда Васудев добрался до Гакулы, он вошел в дом Нанды и Ешоды And he found that everyone was asleep, и обнаружил, что все спали, even Mother Yashoda. даже мама Ешода. And he went there and he didn't see that Yashoda had given birth to twins. И он не увидел, что мама Ешода дала рождение близнецам. That Yashoda had given birth both to Nandananda and Krishna and to Yogamaya Subhadra. Что Ешода родила Нандану, Кришну и Субадру, Йога Майю. He just saw the baby girl. Он только увидел девочку. This is by the potency of Yogamaya. Это благодаря энергии Йога Майи. And so he put down that little baby Vasudev Krishna's expansion of Krishna. И он положил Васудева Кришны, который является экспансией Кришны. And that Vasudev expansion entered into the body of Nandanandan Krishna, Swayam Rup Govinda. И этот Васудев Кришна, он вошел в тело Нанданы Кришны, Swayam Rup Руп Govinda, Говинды, the original form of the word. изначального Кришны. And different people say different years, but generally it's said that for 10 full years, Krishna didn't kill any demons in Braj. Rather, it was Lord Narayan who was inside of his body who killed all the demons. И разные люди говорят разные вещи, но в течение 10 лет Кришна на самом деле не убивал никого из демонов. Это был Васудев Кришна, который убивал демонов. In Krishna, many, many demons were killed. И очень много демонов было убито. And finally, Keshi was killed. И в конце концов Кеши был убит. And then Krishna went with Akrura to Mathura. И затем Кришна вместе с Акрурой отправился в Мадхуру. Around that time, Narad Muni went to visit Indra in Amaravati. Примерно в это же время Нарада отправился, чтобы навестить Индру.
Amaravati is the abode of Indra. Амаравати — это обитель Индры. And when he arrived there, he found that Indra looked really depressed. И когда он туда прибыл, он обнаружил, что Индра был в депрессии. And Narad Muni said, Indra, what's wrong? Why do you look so depressed? И Нарада Муни сказал: Индра, что произошло? Почему ты выглядишь таким депрессированным? Dave Sis is calling Krishna. We have to get that milk. Can you do it? Okay, thank you. Sorry, the milkman's calling us right now. So where was I at? Oh, that Indra, he said, why do you look so depressed? You have all the opulence in the three worlds. Почему же ты так опечально выглядишь? У тебя же все богатства этого мира есть. You have Sachi Devi for your wife. She's like the original Miss Universe. У тебя жена Шачи — это изначальная мисс Вселенной. If you get tired of her, you've got so many apsaras. Если от нее устал, то столько апсар вокруг. You have amrit, nectar to drink. У тебя есть амрита, нектар, который можно пить. Why are you depressed? Почему же ты так опечален? And Indra turned to Narad Muni and he said, I really blew it. И Индра повернулся к Нараду Муни и сказал: I'm very blue. I made a big mistake. Я совершил огромную ошибку. I didn't recognize Krishna. Я не распознал Кришну. And Narad Muni said, anyway, it's okay. Later, after the Govardhan Leela came, you offered prayers and Krishna forgave you. Ну ладно, все в порядке, ты же после этой лилы, Гавардхан Лилы, потом попросил Кришну прощения, он тебя простил. And then Indra said, no, you don't understand. И Индра сказал: нет, ты не понимаешь. I never got to see Krishna's Bala Leela. Я никогда не видел Бала-лилу Кришны. Because I was so stupid, I didn't appreciate his position. Потому что я был таким идиотом, что не понял его положение. Then Narad Muni said, do you want to see his Bala Leela? И Нарада Муни спросил: хочешь увидеть его Бала-лилу? Just said, da, yes, I И want Индра to see. сказал: да, конечно, я хочу увидеть. So, okay, you come with me. Хорошо, пойдем со мной, сказал Нарада. By this time now, Devaki had gone to Dwarka. К этому времени Деваки уже была в And Двараке. everything was good. И все было в порядке. She got her son, У нее был сын, and her son killed Kamsa, и сын ее убил Камсу, and Ugrasena was appointed the king, и Уграсена стал царем, and everybody loved Krishna. и все любили And Кришну. Devaki was living in Dwarka with her son. И Деваки жила в Двараке со своим сыном. Narad Muni went to see her in Dwarka. И Нарада Муни отправился, чтобы увидеть ее в Двараке. And when Narad Muni arrived, Devaki immediately jumped up and offered obeisances and prayers И to когда Narad Нарада Muni. Муни прибыл, Деваки немедленно предложила поклоны Нарада Муни. But Devaki was surprised to see that Narad Muni was holding his arms like this and Но Деваки была удивлена, что вот Нарада Муни, он так вот руки Shaking свои his head. скрестил и тряс своей головой. Devaki said, what's wrong? И Деваки спросил: что не так? Narad Muni said, I'm very disappointed with И you. Нарада Муни сказал: я очень разочарован тобой. What did I do? Что же я сделала? Narad Muni said, I thought that you were a very good, honest person, a good Kshatriya lady. Я думала, что ты очень честная женщина кшатри. You're the daughter of Maharaj Devaka, a very great Ты personality. дочь Махараджа Деваки, великой личности, You're the niece of Ugrasena. и племянница Уграсены. I'm so disappointed. Я очень Now разочарована. I see that you're telling lies. И я сейчас вижу, что ты лжешь. Devaki said, what lie did I И tell? Деваки сказал: что, ложь? Я говорю ложь? You think nobody else knows. И ты думаешь, что никто не знает. But you made a promise to the demigods Но ты обещала полубогам, that if you got a son, then you would worship them. что если ты получишь сына, ты будешь поклоняться им. You got a son, Ты получил and not just сына. any son. И не просто какого-то You сына. got Krishna as your son, Кришна стал твоим сыном. but you never fulfilled your promise. Но ты никогда не следовал своему I'm обещанию. very Я disappointed. очень разочарован, Деваки. Devaki said, what should we do? И Деваки сказал: что же делать? Padmavati was also there. И Падмавати также была там. Padmavati is the wife of Ugrasena. Падмавати — это жена Уграсены. She's a little, we say in Odia, Bengali language, she's Pagalini, a little crazy woman. В арийском языке есть Пагалини, немножко сумасшедшая женщина. She's the so-called mother of Kamsa. Kamsa's not
She's not actually, anyway, it's a long story. Так She's a mother of называемая Kamsa. мама Камса. Но это, в общем, долгая история. I mean to say Ugrasen is the so-called father of Kamsa, but that's a long story. Да, и Уграсена, можно сказать, что тоже так называемый отец, но это долгая история. Ugrasen is not actually the father of Kamsa. На самом деле Уграсена не папа Кришны. Ну, Long story. долгая история. So Padmavati was there, and she said, "Oh, Narad Muni, we're just ladies. We don't know anything. What should we do?" Падмавати, мы не знаем, что делать. Что же нам делать? And Narad Muni said, "Well, you should do a yajna in a sacred place. И Нарада Муни сказал, нужно совершать ягью в секретном месте. I suggest that you go to the place known as Prabhas, Я советую тебе отправиться в место, называемое Прабхас. and you should invite the Sapta Rishis, the 7 different Rishis, to chant mantras and to perform Agnihotra, fire И я sacrifice. предлагаю тебе позвать Сапта Риши, 7 удивительных мудрецов, чтобы они совершали там ягью и ягью. And as part of the ceremony, you should invite everybody from all over the world to come. И как часть церемонии я предлагаю тебе позвать всех, кого только можно. And Padmavati, then she said, "But Narad Muni, we're girls. We don't like go all over the place and talk to people." Вот Нарада Муни, но мы же девушки, мы не можем ходить там и сям и всех звать What? и говорить со I'm the всеми. queen here. Я вообще королева Devaki is a здесь. princess. We don't А go around. Деваки, она принцесса, мы не People will можем. criticize us. Люди будут критиковать нас. Could you help us? Можешь нам помочь? Could you go around and invite everybody? Мог бы ты пойти вот вокруг и всех And Narad Muni пригласить? said, "Da, I'll do. И Нарада Муни сказал, да, хорошо, я сделаю It's это. not a problem for me. I'm a spaceman. I can go wherever I want." Это вообще не проблема, я вообще космонавт, могу куда угодно отправиться. And then Padmavati said, "But one thing, Но Падмавати сказала, только одна вещь. Narad Muni, do not invite those Brijbasi people. Не приглашай этих бриджабаси. They're so bad." Они очень плохие. And Narad Muni said, "What's wrong with the И Нарада Муни Brijbasis?" сказал, а что с ним не так? Padmavati became angry. Падмавати разозлилась. They're always trying to say that Krishna is the son of Yashoda. Потому что они все время пытаются сказать, что Кришна сын Гишоды. It's not true. Это неправда. Krishna is the son of Devaki. Кришна сын Деваки. And moreover, they made Krishna do hard work. И более того, они заставляют Кришну тяжело Every трудиться. day they were making him go out and herd the cows. Каждый день заставляют его идти и They пасти коров. didn't even give him any shoes to wear. Они даже ему обуви никакой не дают. Once, Mother Yashoda, there's a beautiful song that we printed in one of our Hindu magazines. Mother Yashoda, she said, "Krishna, we have to wear shoes." Однажды Ишода, мы опубликовали в одном из бинду молитву Ишоды, песнь, где описывается, что она просит его носить обувь. And Krishna said, "Ma, we're gwalas. We take care of the cows. Мам, мы голос, мы заботимся о коровах. How can I have something the cows don't have?" Как я могу иметь что-то, чего не имеет корова? So if you want to make shoes for all 4 feet of all of the hundreds and millions and billions of cows that we have, then I'll agree to wear shoes. Если ты можешь сделать обувь для всех коров, для всех четырехногих коров, миллиардов коров наших, то тогда я тоже надену обувь. When the Lord appears as Ramachandra in Ayodhya, Когда Господь явился как Рамачандра в Айодхе, he wears shoes. он носил обувь. When the Lord appears as Narayan in Vaikuntha, Когда Господь проявился как Нараян в Вайкунтхе, he wears shoes. он носил обувь. But when Krishna, the original form of the Lord, appears in Vrindavan, Но когда Господь в изначальной форме Кришны проявился в he Вриндаване, doesn't wear shoes он не носил обувь. because Krishna loves the land of Vrindavan so much. Потому что Кришна любит землю Вриндавана очень But- сильно. Padmavati's a little crazy. Но Падмавати немножко сумасшедшая. So she was telling Narad Muni, "You don't invite those Brijbasis. Она говорила Нардаmu, не приглашайте. They're making Krishna do hard work. Они заставляют Кришну тяжело They wouldn't работать. even give him shoes to Даже wear. обувь не дают. ему He was носить. having to go out in the hot sun with no umbrella. И он должен находиться под палящим солнцем без зонта даже. And they wouldn't even give him enough to eat. Даже они его не кормят He достаточно. was so hungry, he had to steal butter. Он настолько там голодает, что приходится воровать. And if that wasn't enough, the poor boy just stealing butter just to feed himself, they tied him up with a rope to punish him. И более того,
Он ворует, чтобы тебя прокормить как-то, так они еще его и связывают потом после этого, наказывают. Padmavati is also a babushka. But sometimes the babushkas are a little. Падмавати тоже бабушка, но иногда бабушки, они немножко того. Old ladies are a little crazy. Старые женщины, они немножко как сумасшедшие. So Padmavati told Narad Muni, don't invite those bridge basis. И Падмавати сказала народу, не приглашайте Браджабаси. And Narad Muni said, da, I got it. И народ сказал, да, я понял. I'll be right back. Let me go and invite Да, я everybody. скоро вернусь, позвольте. And Narad Muni Пригласите всех left. остальных. И он ушел. And what was the first place where he went? И какое первое место, куда он отправился? Because Narad Muni is a big troublemaker. Потому что Нарада Муни, он все время один из самых больших He immediately went to Vrindavan. людей, кто является причиной многих When проблем. Narad Muni arrived in Vrindavan, word very quickly spread, Narad Muni has come, Он Krishna's прибыл во devotee. Вриндаван, и немедленно новость разнеслась, что Нарада Муни прибыл во Вриндаван. Mother Yashoda came running, and Nanda Maharaj and all the Brijbasis. Ешода, Нанда Махарадж, и все Браджабаси сбежались. And Mother Yashoda, she said, "Oh Narad Muni, how is my Gopal doing?" И Ешода спросил, о, Нарада Муни, как мой Гопал там? And Narad Muni said, "You didn't hear the news?" И Нарада Муни сказал, вы не слышали новость? Mother Yashoda said, "What news?" Мама Ешода спросила, какую новость? You didn't hear? They're doing a big yajna in Prabhas, and Krishna, he's pouring the ghee in the fire while all the Sapta Rishis are chanting mantras. Они там делают огромную ягью, и Кришна, он льет масло в огонь, и столько людей собралось там. You didn't hear about it? Вы не слышали об этом? And then Narad Muni said, "Oh, I guess you weren't invited." О, я понял, наверное, я догадываюсь, что вас не пригласили. And Mother Yashoda became very sad. И мама Ешода очень расстроилась. My Kanu, our Gopal, he's doing a yajna and they didn't invite us. Майкану, Гопал, он совершает ягью, и они нас не позвали. And then Nanda Maharaj spoke up. И затем Нанда Махарадж Nanda Maharaj said, заговорил. "Silly woman, we're Gwalas. We're Глупая Kanu женщина, people. мы голос, мы пастухи. We don't need an invitation. Нам не нужно никаких He's our приглашений. boy. Он наш мальчик. We'll just go. Сейчас просто We пошли. don't need any Нам не invitation." нужно никаких приглашений. Word very quickly spread throughout Vrindavan, throughout Braj, that Nanda Maharaj and Mother Yashoda were going to go to Prabhas to see Krishna. И новость немедленно распространилась по Вриндавану, что Нанда и Ешода отправляются в Прабхас, то есть увидеть Кришну. All Upananda, Sunanda, all of Nanda Maharaj's brothers and sisters-in-laws, all the elderly cowherd people, they also said, "We're also going to go too." Пананда, Сунанда и все старшие пастухи, они сказали, мы тоже собираемся пойти. And the cowherd boys said, "Hey, he's our bandhu, he's our friend. We're also going." И пастушки сказали, о, это наш друг Банду, мы тоже пойдем. And the gopis said, "Well, if everybody's going, we also have to И go." Гоп сказал, слушайте, ну если все идут, то мы тоже хотим пойти. All the cows, they also wanted to go. И все коровы тоже хотели пойти. And when the word spread, all the forest animals, they also decided to И go. когда новость распространилась повсюду, все животные из леса And тоже хотели they were пойти. herds of deer. Huh? Были просто много очень оленей. And all the даже. birds, they were И flying. птицы, We're все going to летели. Prabhas Мы идем also. в Прабхас тоже. Everybody's going to Prabhas to see Все Krishna. We're отправляются also в going. Прабхас увидеть Кришну. And Мы тоже even the отправляемся. fish in the river Jamuna, when they heard, they said, "We're also going." And they started swimming. И даже рыбы, они сказали, что все отправляются, мы тоже поплывем туда, в Прабхас. Everyone wanted to see Krishna. Все хотели увидеть Кришну. So meanwhile, Narad Muni, he arrived back at Prabhas. Тем временем Нарада Муни вернулся обратно в Прабхас. And he made his report И он отчитался, to Padmavati. He said, "So Падмавати. no problem. I invited everybody." Сказал, нет проблем, я всех пригласил. And Padmavati, she said, she looked at him a little like this. She said, "We've heard about you, Narad. You're a troublemaker." И она посмотрела немножко так искоса на нас, мы слышали про тебя, мы знаем, что ты очень много проблем все время приносишь. Tell me the truth. You didn't invite those Brijbasi people. Скажи-ка мне правду, ты пригласил этих Бриджабаси? And then Narad Muni said, "Oh, I know you told me. I completely forgot about that." О, точно, ты же говорила мне об этом, я вообще полностью забыла про это. Padmavati was very annoyed, И Падмавати, она очень but she can't раздражилась. chastise Narad Muni.
Но она не могла, конечно же, читать Нарада. So then she called for Devaki. Затем она позвала Деваки. She said, Devaki, Деваки, here's what we're going to do. вот что мы сейчас будем делать. You and I are going to be the chokidars. Ты и я будем охранниками. And we're going to stand at the entranceway to the yajna. Мы будем стоять в дверях яги. And if those people try to come, we won't let them. И если эти люди попытаются прийти, мы им не позволим. And Narad Muni, he told them, I have something to do. I'll be back in a little while. И Нарад Муни сказал, мне кое-что надо сделать, я вернусь через какое-то время. Then Narad Muni went back to Amaravati. И Нарада Муни отправился в Амравати. He said, hey, Indra, И сказал, Индра, do you want to see Krishna's Bala-lila? хочешь увидеть Балалилу Кришны? Da, yes, I want to see. Конечно, конечно, хочу увидеть. Narad Muni said, Paidyo, И come Нарада with Муни me. сказал, пойдем со мной. So Krishna was performing yajna. Кришна совершал ягью, He's pouring the ghee in the fire. он заливал ги в And the огонь, rishis were all chanting mantras. и риши, они декламировали мантры, And then the Brijbasis, they arrived at Prabhas. и в Риджабасе прибыли в Прабас. And they were very happy. They all started to go to run to see И Krishna. они были очень счастливы, они буквально бежали увидеть Кришну. But then they saw these two ladies standing there at the gateway guarding. Но когда они увидели, что там две женщины стоят в дверях и охраняют, They looked like terrible Yamadutas or something. они выглядели как ужасные ямадуты. Воспрещен. Where are you going? Куда вы собрались? And Mother Yashoda said, I'm going to see my boy, my son. И мама еще сказала, я иду увидеть своего сына. Padmavati said, he's not your И son. Падма сказала, он не твой сын. Krishna is the son of Devaki. Кришна сын Деваки. You can't tell Mother Yashoda that Krishna's not her son. Вы не можете сказать маме Ишоды, что Кришна ее сын. Yashoda said, no, Ишода сказал, he's my нет, он Gopal. мой Гопал. And so there was some disagreement. И там было некоторое Narad недопонимание, Muni was back несогласие. by that time. И Нарада Муни к тому времени вернулся. So Padmavati said, so Narada, you tell us, then who is really Krishna's mother? И Падма сказал, ну давай, Нарада, скажи, кто на самом деле мама Кришны? Now Narad Muni is in big trouble. И Нарада Муни оказался в проблеме. What's he going to do? Что он собирается делать? It says that Krishna's son, Devi will break the heart of Yashoda. Если он скажет, что Кришна сын Деваки, это разобьет сердце Ишоды. If he says that Krishna is the son of Yashoda, it'll break the heart of Devaki. А если он скажет, что Кришна сын Ишоды, это разобьет сердце Деваки. Narad Muni is very intelligent. Но Нарада Муни очень разумный. He said, well, actually, it's very difficult to say really who Krishna's mother Ну, на is. самом деле, очень сложно сказать, кто на самом деле мама Кришны. But wise persons have said that you can ascertain, you can tell who someone's mother is. When the mother calls, the boy will come to her. Но мудрые люди говорят, что можно сказать, кто мама Кришны, когда мама позовет сына, он приходит. So you should both call for Krishna, Вам нужно обеим позвать and Кришну. whoever Krishna comes to, И к кому Кришна then придет, we'll know that's his mother. мы поймем, что это его мама. But Mavati said, very good. Она сказала, отлично. David, you call for him. Позови Кришну. And David started calling for И Krishna. Деваки начала звать Кришну. Krishna, Krishna, Krishna. Not a good translation. Плохой перевод. Huh? But Krishna was pouring ghee in the fire, Но Кришна, он лил масло, ги в огонь. and all the rishis were chanting mantras very И loudly. риши, они очень громко воспевали Om мантры. Sahasra Sirsa Purusaha Sahasraksha Sahasrapat Sabhumyan Vishvato Vritya Achatista Dasangulam Swaha Hidam Narayana Hidam Namama. Krishna couldn't hear. Но Кришна не мог слышать этого. Devaki tried and tried. Деваки старалась, и старалась, пыталась, But the- пыталась. Brahmins were chanting mantras so Но браманы воспевали мантры очень. finally Devaki turned to Yashoda. Наконец Деваки повернулась к Ешоде And she said, okay, Devi, sister, you go. и сказала, ну хорошо, Диди, сестра, давай ты. And then Mother Yashoda began to call for her boy. И затем
Затем мама Ешода начала звать своего мальчика. Kanu, Kanu. Not a good translation. Плохой перевод. And meanwhile, Krishna is offering ghee in the fire. И тем временем Кришна, The он Brahmins предлагал are chanting гимн mantras. огню, и браманы воспевали мантры. But suddenly, Но неожиданно Krishna stopped, Кришна остановился. turned his head, Он повернул свою голову and he said, и сказал: "What's that sound?" что это за звук? And someone said, "Oh, there's some village people who И just кто сказал: ну, came." какие-то там деревенские люди пришли только что. Village people? И Some place called место называем Вриндаван. Vrindavan. Вриндаван. Krishna jumped up. Кришна вскочил. And it's true, his wooden spoon that he was using to pour ghee in the fire, he dropped it in the И fire. деревянная ложка, которую он возливал в огонь ги, он ее просто выбросил из рук. That very opulent Aishvarja Mohi Roop, that opulent form of Dwarkadish Krishna. Это роскошная форма, opulent. What happened with it? Aishvarja Mohi Roop, that opulent form. What It happened with had it? pearls and jewels, Да, all Кришна, over, он очень silk cloth. был в роскошном настроении, что у него были там роскошные украшения, шелк, драгоценности. Jumped up. Он вскочил. He said, "Ma, Ma." Мама, ма. And then suddenly, that opulent form of the Lord changed. И эта форма Господа изменилась. And he became a little naked Bala И он Gopal, превратился в маленького голенького 3 Гопала. or 4 years old. 3-4 годика. Naked little boy, just Маленький, covered голый, with маленький, dust. покрытый пылью. And he started running. И он стал бежать. Ma, Ma, Ma. And Mother Yashoda was crying, Kanu, И мама Kanu. Ешода плакала так: Кану, Кану. Krishna went running and he leaped into the arms of Mother Yashoda. И Кришна побежал и просто запрыгнул в объятия Mother Ешоды. Yashoda embraced her little boy and she Yashoda began to Обняла cry. своего маленького мальчика и начала плакать. So this is the day of Janmastami. Это Джанмаштами. And traditionally in Janmastami evening at midnight, just before there's an Abhishek ceremony. И традиционно в Джанмаштами где-то в 11:30-12 происходит абхишека. Traditionally, as part of that Abhishek ceremony, that bathing ceremony, the Vaishnavas sometimes they get water from the place called Triveni. Традиционно обычно вайшнавы в этот день для абхишеки берут воду из Тривени. The place where 3 rivers come together. Место, где 3 реки вместе соединились. The Jamuna, the Ямуна, Ganga, Ганга and the и Saraswati. Сарасвати. So they take that water and they give a bath to Krishna. Они берут эту воду и омывают ею Кришну. But long before that had ever happened in this Но world, задолго до этого Mother Yashoda was giving an Abhishek to Krishna. мама Ешода совершала абхишеку Кришне. She was holding him tightly to her Она breast. очень крепко прижимала его к своей груди. And Mother Yashoda was И она crying. плакала. And the tears in Mother Yashoda's eyes, she was giving him an Abhishek with her tears. И по сути она совершала абхишеку Кришне своими слезами. The tears of Mother Yashoda, her eyes are covered with kajal around her eyes, black kajal. У ее глаза были, вокруг глаз была кожа черная. And when those tears passed that black kajal, the water became black like the water of the Jamuna. И когда слезы стекали по этой каше, они становились черными, как воды Ямуны. And while Mother Yashoda was crying and crying, at the same time, the milk from her breast was pouring forth, and she was giving Krishna a bath in her breast milk. И тем временем, когда она плакала, у нее также из груди лилось молоко, и она совершала абхишеку этим молоком. That breast milk was white like the water of the Ganga. И это грудное молоко было белым, как воды Ганги. And at the same time, while Krishna was being bathed, those 2 wonderful И substances, одновременно с тем, что он был омываем этими 2 удивительными жидкостями, Mother Yashoda was bathing Krishna with the nectar from her
heart. Она также омывала Кришну нектаром из своего сердца. But nobody could see that. Но никто не мог этого видеть. Just like the water of the Saraswati River, which is a hidden river. Так же, как воды Сарасвати, они являются скрытыми. So at that time, then Narad Muni turned to Indra. Тоже в это время Нарад заговорил с Индрой. So he said, Indra, you wanted to see Krishna's Bala-lila? Индра, ты хотел видеть Бала-лилу Кришны? Are you happy now? Теперь ты счастлив? So for the residents of Vrindavan, they can't tolerate when someone says that Krishna is the son of Devaki and Vasudeva. Жители Вриндавана, они не могут терпеть, если кто-то говорит, что Кришна является сыном Деваки. Они всегда думают о нем как о Яшамати-нандане, сыном Ешоды и Нанды. Rupa Goswami describes this in a very wonderful way. Рупа Госвами описывает это очень удивительным образом. The 10th canto of the Bhagavatam describes. 10-я песня объясняет. Nanda Kimakaro Brahman Shreya Eva Mahodayam Yashodacha Mahabhaga Papo Yashastunam Hari. That what kind of activities did Mother Yashoda do that her breast milk was drunk by Krishna? Что же делала мама Ешода, чтобы заслужить то, что ее молоко было, Кришна пил ее молоко? Krishna was transferred from the mind of Vasudeva to the mind of Devaki. Кришна был перемещен из ума He's not really our son, he's God. Они всегда имеют концепцию, что он... But when Krishna came to Vrindavan, he was transferred from the heart of Nanda to the heart of Yashoda. Но когда он прибыл во Вриндаван, он был перенесен из сердца Нанды в сердце Ешоды. And from Yashoda's heart also comes this breast milk. Из сердца Ешоды также это грудное молоко появляется. Krishna always thinks of Mother Yashoda as his mother. Кришна всегда думает о Ешоде как о своей маме. In Lalita Madhav, in the 5th act, Rupa Goswami speaks about when Krishna went to rescue Rukmini. В Лалита Мадхаве в пятом акте объясняется, как Кришна отправился освобождать Рукмини. It was a very dramatic scene. Очень драматическая сцена. Rukmini's brother Рукмини, он негодяй. wanted to marry Rukmini to Shishupal, Он хотел женить Рукмини на Шишупале, but Krishna took Rukmini away from him, just like но Кришна забрал Рукмини. a lion takes away a sheep or something from a flock of jackals. Точно так же, как лев, он утаскивает овцу из стада. At that time, there were hundreds and thousands of very powerful warriors. В то время было тысячи могущественных воинов. It was a very dramatic Сотни scene. тысяч. Это была очень And everyone was драматическая going сцена. there to fight with Krishna. И все отправились туда, чтобы сражаться с Кришной. Krishna at that time picked up his conch shell В этот момент Кришна взял свою раковину, before he would fight. прежде чем Now, сражаться. at this point, some of you may have a question in your И mind. в этот момент у вас может возникнуть, у кого-то из вас может возникнуть вопрос. Извините. Blowing the conch shell, he's about to fight. Who's driving the chariot? Если Кришна, он сейчас дудит в раковину и собирается сражаться, кто же ведет колесницу? We heard one lecture with Srila Prabhupada said it was Rukmini who was driving the Мы chariot. слышали одну лекцию, где Прабхупада говорит, что это Рукмини, та была Don't колесница. think that these Vedic girls are just sissies, they can't do anything. Не думайте, что эти ведические женщины, они ничего не могут сделать. So Krishna, in the midst of all these armies, this very dramatic scene, he picked up the conch shell with both hands and went to blow it. И вот в этой драматической сцене он держит в руках раковину и собирается в нее дуть. And Rupa Goswami described what happened. И Рупа Госвами объясняет, что происходит. Kara yugalena grihitam nidayavadam buje dhamam kambum brajaragni stanapana smaranastamito harijayati. Harijayati says all glories to Krishna. Вся слава Кришне.
when he took that conch shell with both hands and placed it to his mouth, Когда он взял эту раковину двумя руками и such поднес a к powerful губам, warrior. такой могущественный воин. At that time, Krishna remembered Mother Yashoda's breast. В этот момент он вспоминал грудь мамы Ишоды. And he became stunned in ecstasy. И он замер в экстазе. Because Krishna, he's a mamachari. Потому что Кришна, он мамачарь. He's attached to his Он mother. привязан к своей маме. Even in the midst of all those warriors. Даже среди всех этих воинов. So sometimes it's said that Krishna is the son of Vasudeva or Devaki. Иногда говорят, что Кришна сын Васудевы и Деваки. But Rupa Goswami explains why this is sometimes said. Но Рупа Госвами объясняет, почему так. It's Krishna one says. Для подвижки части 1 говорится. Vasudevopi Vasubir Divyatit Yesha Panyate Yata Dronasudupascha Kyataschana Kadundubi. That because Nanda Maharaj has this splendor, Deva, Потому что Нанда Махарадж, Deva means splendor. He has this splendor, he has this opulence. да, потому что у Нанда Махараджа было это великолепие. Deva. Что значит Дева на санскрите? Deva, yeah. Of great wealth. Vasu, the word Vasu means great wealth. Васу значит великое богатство. Therefore, Nanda Maharaj is also known as Vasudev. Нанда Махарадж также известен как Васудев. So when people say that Krishna is Vasudev Nandana, Когда люди Vasudeva говорят, Nandana, excuse me, что Кришна Васудев Нандана, the son of Vasudev, сын Васудевы, we understand it's really a name for Nanda Maharaj. мы понимаем это в связи с Нандой Махараджем. Sometimes they say that Krishna is Anakundundubi Nandana. Иногда говорят, что Кришна Анакадундубхи Нандана, He's the son of Anakandundubi, что он сын Анакадундуби, but Anakandundubi is also a name for Vasudev. но это также имя Васудева. And sometimes it's said that Krishna's parents in their previous life, his father was previously known as Drona. Иногда говорят, что отец Кришны до этого был Drona. Дрона, да, Дрона. But Rupa Goswami says also it's a fact that in his previous birth, Nanda Maharaj is also known as Drona. И Рупа Госвами говорит, что это факт, что Нанда Махарадж в предыдущей жизни был известен тоже как Дрона. And Rupa Goswami quotes the Adi Purana. И Рупа Госвами цитирует Dve Ади Пурана. namni Nanda Bharyaya Yasoda Deva Kitticha Atasakyam Bhutasya Devakya Sorijaya. That Nanda Maharaj's wife, she was known by two names. Жена Нанды Махараджа известна под двумя именами. One of her names was Yashoda. В одной из имен Ешода. Yasa means fame and Da means to give. Яша значит слава, а Да значит давать. She gave the most fame to Braj by having the son Krishna. Она прославила Брадж, дав рождение Кришне. But another name for Yashoda is Devaki. Но другое имя Ешоды Деваки. Atasakyamabhutasya Devakya Sorijaya. Yeah. The reason is because they were such good friends. Yashoda and Devaki were such good friends. Sometimes they called Yashoda Devaki. И причина в том, что Ешода и Деваки, они хорошие друзья, поэтому иногда называют ее Деваки. So Rupa Goswami describes Mother Yashoda. И Рупа Госвами описывает маму Ешода. Mata Gopa Yashoda Tri Yashoda Shamala Juti Murta Vatsala Taresho Shakrachapa Nibambara. Because she gives Da means to Потому give. что она дает, She gives Yasa fame она дает славу to the cowherd people. She's known as Yashoda. пастухам, она известна как Ешода. He says, Murta Vatsala Tevaso. She's a very personification of parental love. Она олицетворение родительской любви. And to answer your question from the other day, И отвечая на ваш вопрос в предыдущий день, который задавали, Shakrachapa Nibambara, her clothes are like the colors of a rainbow.
ее одежды цвета радуги. Therefore, our Guru Maharaj used to say И поэтому наш Гуру Махарадж говорил, that Mother Yashoda is the last limit of Vatsalya Ras. что мама Ишода, она вершина ватсалья расы. She's Nikila Vishvara Mata Swarup, the mother of the whole universe. Она мама всей вселенной. Nikila Vishvara Mata Swarup. So on this day, we worship Krishna as the son of Devaki. В этот день мы поклоняемся Кришне как сыну Деваки, But Krishna told that to the residents of Mathura. но Кришна сказал это жителям Мадхуры. And those residents of Mathura, they think of Krishna like that. Эти жители Мадхуры, они думают о Кришне таким образом. But for the residents of Vrindavan, Но для жителей Вриндавана, for the Gaudiya для Vaishnavas, Гаудия Вайшнава, we always think of Krishna as Yasomati Nanda. Кришна, Яшаматинанда, мы всегда думаем о нем так. And on this day, we remember her with Krishna. И в этот день мы помним о ней с Кришной. Mataji, I think you should sing a few more lines of Yasomati. Я думаю, что Маджи должна сейчас спеть еще парочку строчек Яшаматинанда Баджи. So we'll finish there. We'll just Мы have закончим bhajan for a здесь. couple more Мы minutes. сейчас будем петь баджан еще And несколько then I'd минут. like to ask the devotees, if you have any reflections, what you're walking away with, you can write it in on Facebook. И после этого мы хотели бы услышать обратную связь от преданных, которые слушали. Or here, Можно in написать Zoom, здесь в Zoom или в Фейсбуке, or here in Zoom, you can write it или в in. Zoom. Можно здесь написать или сказать. We think of Krishna as the son of Mother Мы Yashoda. думаем о Кришне как Я сыне сама. Ишоды.
Hare Krishna. So we're going to show you all the devotees who are here. This is Sachitananda Hare Prabhu. Krishna. Hare Bol. Indulekha Mataji. Anapayani Это мы уже знаем. Radha. Krishna Kon Devi Dasi. Okay, Hare Krishna. So, if anybody has any reflections they want to share, Если у вас есть what you're walking какие-то away with, обратная связь, с чем вы сегодня отправляетесь домой, вы можете поделиться. anybody on Facebook, there's a few comments here. Здесь несколько комментариев на Фейсбуке. Okay, Lynn has commented. Манжелин I feel that regardless of who is his blessed mother is, although it's clear from this lovely tale that it was Yashoda, but the most important point is that he graced us with his appearance in order to blow his sweet song upon his flute and call us all to dance within our hearts. Для меня я чувствую, что самый важный момент, что Кришна, что в день явления Кришны я плохо вижу. В общем, Манжелина прокомментировала, можно потом посмотреть, что он написала. Okay, thank you very much, Lynn. Such a nice comment. Krishna, one thing, though, he doesn't have a flute in Mathura Dwarka, but he does in Один момент, Vrindavan. что Кришна, у него нету флейты в Мадхуре. And so we think of Krishna and especially worship Krishna in Vrindavan. И мы думаем о Кришне, особенно мы поклоняемся ему во Вриндаване. Prabhupada used to say that Mathura and Dwarka are like Krishna's office. Шрила Прабхупада говорил, что Мадхура и Дварака — это как офис Кришны, But Vrindavan is his home. но Вриндаван — это его дом. Prananath Prabhu has a question. He says that Putana got the destination of like a mother. Паранат Прабху спрашивает, что Путана, она получила благо как мама. Can we explain? Можем ли мы объяснить? He said, are we like Putana when we're chanting? Мы like, Are we like Putana? а мы как Us, we. мы как I don't know, we like Putana means. Are we like Putana? А мы являемся на таком же положении, как Путана? То есть мы на таком же положении? And I think it's the 11th chapter, the 10th canto. There's prayers of Lord Brahman, the demigods. Я думаю, что 11-я песня, this 11th canto, 11th chapter, the 10th canto. здесь 11 глава, 10 песня. And in there, it's described how glorious is Putana. Там описывается, как прославлена Путана. And why it is that Putana got the position of a datri. Datri means like a nurse. Почему Путана получила положение датри? And it's explained because Putana, although she was so demoniac, she had one good И quality. там описывается, что хотя Путана была демоничной, она имела одно хорошее качество. And what was her good quality? И каково это качество? Putana dressed like a devotee. Путана одевалась как преданная. So powerful is that dress. Как могущественно только это In одеяние. that same chapter, a question is raised, how is it that Agasura and Bakasura got liberation? И в этой же главе описано, как же Бакасура и Агасура получили освобождение. And the answer there is given because Putana was their sister. И ответ такой, что Путана была их сестрой. And because Putana dressed like a devotee, then Agasura and Bakasura got liberation because Putana dressed like a devotee. Потому что Путана одевалась как преданная, а Агасура и Бакасура получили освобождение, его братья. But then another question comes. Тогда другой вопрос возникает. Okay, why is it then that Putana got the position of service, but Agasura and Bakasura didn't? Position of service. Yeah, she was a Да, doctor. но Nurse. как так получилось, что Путана получила служение, а Агасура и Бакасура нет? And the answer is given there И ответ because, дается, because Putana dressed like a devotee, but Agasura and Bakasura didn't dress like потому что devotees. Путана одевалась как преданная, а Агасура и Бакасура нет. So sometimes devotees, they question, is it important to dress like a devotee?
И иногда преданность задает вопрос: это важно одеваться как преданные? Well, it's pretty good if you do. Это очень здорово, если вы это делаете. Now, we should also mention what was it that she was wearing. И нужно упомянуть, что именно она носила. It's not mentioned. Но это не упомянуто. It sounds like perhaps she was wearing tilak, Но звучит так, как будто бы она носила тилоку, because that's the general way the devotees dress. потому что это обычно так, как одевается, что наносит на себя преданные. Once in Australia, I heard a lecture Prabhupada telling the devotees, don't think you're devotees. Однажды я слышал лекции Прабхупады в Австралии. Он говорил: не думайте, что вы преданные. He said, you're just dressing like Вы devotees. просто одеваетесь как преданные. But dressing like a devotee can be pretty good. Но одеваться как преданные очень здорово. It worked for Putana. Это даже для Путина сработало. So we may be like little Putanas. И мы можем быть маленькими Путинами. We're pretending. Мы притворяемся. But even that pretense of Putana is still very, very valuable. Но даже это притворство очень-очень ценно. But aside from that, Но помимо этого, Prananath Prabhu, you're not like Putana. Пранат Прабху, вы не как Путана. Because you're dressing like a devotee to please your Guru Maharaj. Потому что вы одеваетесь как преданный, чтобы удовлетворить преданных и своего духовного учителя Гираджа Махараджа. And you're dressing to please Srila Prabhupada. И вы одеваетесь так, чтобы удовлетворить Шрилу Прабхупаду. So Krishna sees that in another fashion. И Кришна видит это. Okay. Is anybody online here with us on Zoom? Would you any comments, reflections from У anybody кого-то here? из тех, кто здесь онлайн, есть ли какие-то комментарии или обратная связь? We've got, who's this? I don't see. Авантика. Avantika. We've got Gaura-lila Prabhu, Krishna Nayaka, Brajamani. Браджамани, у Браджамани есть вопрос. Он поднимает руку. Браджамани, включайте микрофон, говорите. Раджамани, Харе Кришна. Okay. Примите мои поклоны. Спасибо за такую замечательную лекцию. У меня есть вопрос. Я также слышал, Ask him to speak for a moment, stop, so you can translate it. Да, Прабhu, если вы хотите, чтобы вопрос перевели, пожалуйста, по частям, говорите по предложению, я буду переводить, хорошо? Да, я понял. Спасибо. Ага. Я также слышал, что Кунти, прежде чем вопрос задать, вы показали разницу между, как является Яшода матерью Кришны и Деваки. He pointed the thing that you show the difference how Yashoda is mother and how Devaki is mother. He appreciated it, I guess. Ага, спасибо большое за такое понимание. Understanding. On this day, I hope that we can understand something of Krishna. Я надеюсь, что мы в этот день мы сможем понять кое-что о Кришне. But Krishna appears differently to different persons. Но Кришна проявляется по-разному для разных людей. We want to know that Krishna who's in the heart of Srila И Prabhupada. мы хотим знать Кришну, такого Кришну, который в сердце Прабхупады That находится. Krishna who's the beloved of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Кришна, возлюбленный Чайтаньи Махапрабху. That's our purpose in speaking this И today. это суть, смысл того, почему мы говорим об этом Thank you, сегодня. Brajamani. Спасибо. He has a question. He does. Oh, Да, вопрос. Вот, и вопрос. Могли бы вы еще показать разницу? Я также слышал, что Кунти также относилась к этой категории, что являлась матерью, и даже иногда Юдхиштира проявлял в какой-то степени вот это родительское отношение по отношению к Кришне. I also heard that Kunti, she has this parental love also, and even Yudhishthira has kind of feelings to Yes, Krishna. and Can you? Balaram also. И даже Баларам. Can you also explain the kind of differences? It's mixed in different ways. Есть некоторая смесь вот в разных смыслах. When Bhagavan, the Lord, appears in different moods, his parishads or his associates come with moods to enhance the Lord's Когда particular desire. Господь проявляется на земле, его преданные проявляются вместе с ним, чтобы поддержать его конкретное настроение. When the Lord wants to enjoy some Nara-lila, human-like pastimes, but are mixed with Veda Maryada or proper etiquette. Когда Господь хочет проявить свою нара-лилу человеческую, но она смешана
с Мариадой, с настроением Мариады, идеального этикета, then Balaram appears as Ayodhya. And Bhagavan appears as Ramachandra. Господь проявляется как Рамачандра. And the Brijbasis appear as the people of Ayodhya. Бриджаваси проявляются как жители Айодхи. But acharyas say it's a partial manifestation. Но они объясняют, что это частичное проявление. And Nanda and Yashoda, they appear as Dasarath and Kaushalya. Нанда и Шода там проявляются как Дашарадха и Каушали. And in all the Lord's different incarnations, his associates, his Vrindavan associates, expansions of them appear as the Lord's associates in the other incarnations. И все спутники Господа в конкретном воплощении, допустим, в лиле Рамачандры, они проявляются как его спутники вот в той форме. This is described in Priti Sandarbha by Jiva Goswami. Это объясняется в Прити Сандарке Дживы Госвами And in a number of other literatures of the Goswamis. и еще в других произведениях наших ачарьев. Harisho? Это как-то отвечает? Да. Okay, anybody else with any reflections or Может быть, у comments? кого-то еще есть обратная связь или комментарий? Если можно спросить. Карабажин would like to ask. Okay. Я правильно понимаю, что Йога-майя явилась как Субадра, и Субадра является, получается, экспансией Йога-майи, а Йога-майя во Вриндаване является Пурнамасия. Так, очень много Карабажин, прошу прощения. Is it correct that Yoga-майя appears as Subhadra? Yoga-майя проявилась как Субадра. Дальше. Она является, получается, экспансией Йога-майи, Йога-майя. Пурнамасии. Пурнамаси. In Koyan Kalpataru, He didn't finish it, I guess. Да, можете продолжить. Меня слышно? Yes, да, слышно. Я просто хочу выяснить, я правильно понимаю, это just- верно, что... Is it correct understanding? in Koyan Kalpataru, В Кальяне Калпатару Bhaktivinoda Thakur describes Bhaktivinoda Subhadra as Yogamaya. объясняет, что описывает Субадру как Йога-майя. And also in our pranam mantras to Subhadra and Jagannath Puri, we describe her as Yogamaya. И также в пранам-мантре Субадре Джаганатхапури она описывается как Йога-майя. But devotees always ask questions about her Но преданные все время спрашивают because о ней, she's very mysterious. потому что она очень загадочная. But she's supposed to be Но так и должно быть, because she's Yogamaya. потому что она Йога-майя. Sometimes, for example, in Harivamsa Purana, it says that she's the daughter, Subhadra is the daughter of Vasudeva and Devaki. Иногда в Харивамша Пуране, например, говорится, что она дочь Васудевы и Деваки. But the Bhagavatam says that she's the daughter of Nanda and А Yashoda. в Бхагаватам говорит, что она дочь Нанды и Ишоды. In the Harivamsa Purana and also in Rupa Goswami's Lalita Madhav, В Харивамша Пуране и также в Лалита Мадху и Рупы Госвами it said that when she was taken to Mathura, говорится, что когда ее забрали в Мадхуру, Kamsa tried to kill her. Камса пытался убить ее, He got a big surprise. он очень получил сюрприз большой. And according to both Rupa Goswami and Harivamsa И Purana, согласно Рупа Госвами и Харивамша Пуране, at that time she went to the Vindhya mountains. она отправилась в горы Видья. And the Harivamsa Purana says she killed some demons И в there. Харивамша Пуране говорит, что она убила там некоторых демонов. And then later we hear that when Krishna went to Dwarka, И дальше мы знаем, что она отправилась в Двараку. she again became known as a sister, a younger sister of Krishna and И Balaram. там она стала известна как младшая сестра Кришны Баларамы. I'm not aware of any story of how she met up with him again. И я не знаю других каких-то историй, как она снова с ней встретилась. And then we know from the Bhagavatam and different Puranas that she ended up getting married to Arjuna. И дальше мы в Бхагаватам Пуран мы знаем, что она женилась, вышла замуж за Арджуну. Balaram was very angry. He wanted her to marry Duryodhana. Баларам был очень разгневан, он хотел, чтобы она женилась на Дурьодане. But she manifests in different forms to different persons. Но она проявляется в разных формах для разных людей, In личностей. general, there's not so many pastimes of Subhadra И в общем не так много лил, связанных с Субадрой, because she's working behind the curtain. потому что она работает за
ширмой. She's так in charge сказать. of the special effects and the lights. Да, for the она drama. ответственна за специальные эффекты, спецэффекты и за свет, So- так сказать. We don't see so much of it. Поэтому мы не так много о ней знаем и That's слышим. all I can comment. Это все, что я могу сказать. А каковы взаимоотношения Субадры и Пурнамаси во Вриндаване? What is the relationship between Purnamasi and Subhadra in Vrindavan? Well, sometimes she's also addressed as it's connected with Gargi, Иногда их связывают... Who connected with Gargi? Subhadra Yoga. Субхадру ее связывают с Гарги. I don't know. I haven't seen any commentary Я on не that. знаю, я не видела никаких комментариев, связанных с It's этим. possible that her Shakti is manifested in two different persons. Возможно, что ее шакти проявляется в двух личностях. Just like Двух личностях. Just like we hear sometimes in South India, our acharyas address Sita as Bhakti Devi. Так же, как мы знаем, что в Южной Индии иногда Сита обращается как Бхакти Деви. And we address Sita. Tulsi as Bhakti Devi. И мы обращаемся к Туси, We к Бхакти also address Деви. Radharani as И Bhakti мы также к Devi. Радарани обращаемся к Бхакти And Деви. also Subhadra is addressed as Bhakti И Devi. Субхадра также к ней обращается как Бхакти Деви. So it's referring to that Shakti, that potency, which manifests in all those different personalities. То есть зависит от энергии, которая energies, That Shakti, which is manifest in all those different которые personalities. проявляются во всех этих разных личностях. I hope that's helpful. Я надеюсь, что это было полезно. Спасибо большое. Thank you so much. Anybody else have? I would like to ask some of the devotees here. Я бы хотела спросить преданных, которые находятся здесь сейчас Sham лично. Priya, can you just tell us, come over here, and tell Шам us, Прия, могли бы what вы are you сказать walking, что-то, what did с you чем win today? с чем вы сегодня уходите после What are you лекции? walking away with? Yeah, thank you, Madhavananda. Спасибо большое за лекцию. Это было очень здорово. Да, вы Кришну сделали живым в этот день You have to speak Джанмаштами. it. Come over here. You can see. It's good. Because I'll be able to read your lips too. You're speaking so softly. That's Sham Priya. Это Шам Прия. I wanted to thank you, Madhavananda. That was such an amazing pastime. You brought the whole lila to life in such an amazing way. И спасибо, что вы оживили эту лилу в день Джанмаштами. Indulaika Mataji? No, nothing. Krishna Kon? Any reflection? No. Я не могу сказать, что ничего. Ну, можно сказать. She can come over here. Ну, You can even speak in sweet Russian. I'll be happy. хотите что сказать? Okay. Sachitanoi Prabhu? You have anything? I'm next. I'm sorry, can you speak like one sentence? Yeah, stand right here so I can see. Yeah, this is Sachitanoi Prabhu. My dear senior godbrother. Это мой дорогой старший Since духовный брат. 1982. Я его знаю с 1982. с 1982 года. Thank you. I wanna Спасибо thanks большое. my God brother Я Madhavananda очень хотела поблагодарить моего духовного брата Мадхавананду for a wonderful это pastime. прекрасную лилу, It brings a lot of pleasure to us and которая to принесла очень all the много boys. вдохновения в нашем сердце и другим преданным. First of all, I want to say to all of you, Happy Janmastami. Я в первую очередь хочу сказать пожелать вам счастливого Хари-бол! Джанмаштами. Today we're celebrating the biggest festival ever in the three worlds. Сегодня мы празднуем фестиваль, самый огромный фестиваль во всех трех мирах, самый важный. So we know that wherever Krishna appears is festival. Мы знаем, что где бы Кришна не проявлялся, там фестиваль. It's considered to be the city of all festivals. Сити, The city, like everything is included in there. Every festival is like a city, and in a city you have many varieties of things. As in the city, you have everything, and so in this festival, you have everything. In a city, you know, in a city, yeah, there's many Like Los things. Angeles, you have То everything. есть просто города этих So фестивалей. Krishna is настолько the city of огромного all масштаба. festivals. Да, и у Кришны есть, Janmastami. да, он город всех фестивалей. И это день Джанмаштами. So in every festival we have decorations, we got arrangements. Да, на каждом фестивале обязательно присутствуют такие, декорации и много организаций. To contribute to glorify Krishna. Да, чтобы это
чтобы прославить Кришну. But we know from Prabhupada and from the scriptures that Krishna is the ornament. Да, но мы знаем Is the real из beauty. Писаний, от Прабхупады, что Кришна он сам как украшение всего. So without Krishna, the ornaments will have no value. Without Krishna, the festivals are no Без festival. Кришны украшение не имеет смысла. И без Кришны никакой фестиваль тоже не имеет смысла. So please relish this festival. Пожалуйста, And tomorrow, наслаждайтесь этим and tomorrow фестивалем. we have another big И завтра у festival. нас будет еще один другой удивительный Pure фестиваль. devotee, Srila Prabhupada. День явления чистого преданного Шри Прабхупады. Thank you, Hare Krishna. Спасибо большое. Hare Krishna. Raghava Pandit was online. So somebody was just complaining to me on Facebook. Кто-то недавно мне жаловался в Фейсбуке. Facebook is a great place to complain. Это Фейсбук идеальное место, чтобы пожаловаться. And they were saying, it's so terrible, we can't have a big Так festival, ужасно, мы не можем иметь большой all the фестиваль. devotees can't come Все together. преданные не могут вместе собраться. And I said, no, I think this is very nice. А я сказала, нет, я думаю, что это очень здорово. Now, instead of having all the big show, we have something very sweet and intimate. Сейчас вместо того, чтобы устраивать какие-то шоу, у нас теперь сладкие и интимные программы. And we should always remember that Chaitanya Mahaprabhu's movement began behind closed doors in a very sweet way, and it ended behind closed doors. И in a мы very всегда sweet way. должны помнить, что движение Господа Чайтаньи, оно началось с пространства с закрытыми дверями, и также оно закончилось, его лила закончилась таким же образом. It began behind closed doors in Shiva Sangam. Да. Началась за закрытыми дверями Шива-сангами, And it finished behind closed doors in the Gambhira. и закончилась за закрытыми дверями в Гамбире, в Джаганнатхапуре. So personally, I think this pandemic, whether it's real or not, and I don't want to И debate лично about that, считаю, что эта пандемия, неважно, она реальная или нереальная, I think it's wonderful это прекрасно, because it's giving us a chance to be more intimate and sweet. потому что это дает нам шанс быть более близкими и более, да, и больше сладости испытывать. Do you have any? Yes. I would ask Anupani Radha if she has any comments, but her comments were a translation. It's not easy to do. Okay, Кришна so Навика, говорите. Yes. Харе Кришна, ваша милость, Мадхавананда Прабху, спасибо вам огромное. А вы, наверное, можете на английском говорить, да? Нет, нет. А на пайне я не могу на английском говорить. Ну хорошо, тогда вы можете, пожалуйста, по предложению говорить, а то у меня уже там какая мадам. Конечно, конечно, дорогая, я очень рада тебя видеть также. Ваша милость, Мадхавананда Прабху, спасибо вам огромное. Thank you so much, Madam Prabhu. Thank you so much. Вы просто погрузили нас в нектар. Просто, я не знаю, у меня нет слов. I don't have any words. Как Кришна стал... Я услышала, что Кришна — это не брамачари, а мамачари. Это уму непостижимо. It's inconceivable. Он такой личностный, он такой сладкий, он такой добрый, он такой здесь, рядом. Here, he's so close. И он здесь, он обнимает нас. Вот что я почувствовала в ваших лекциях, понимаете? This is what I felt in your class. И я вам бесконечно благодарна. I unlimitedly grateful to you. И каждый раз, как... Sorry. Every time. Договорите? Переведу? Каждый раз, когда я слушаю ваши лекции, я погружаюсь в особенный нектар. Мне кажется, что Кришна, он вот здесь, он рядом, и будто я смотрю за всем, как он там со всеми общается, представляете? И это удивительно. Every time when I speak class, I just immersed in the mood, and like I see Krishna, how he's have relationship with his devotees. Just like really this amazing experience I have when I listen to your classes. И я вам настолько благодарна, что вы так личностны. That you're so personal. Thank you so much. Вы познакомили нас с каждым, кто там сидит, с
Матаджи Радакунда, Шьямапри и другим почтенным Прабху. Спасибо вам большое. Thank you to all the gathered devotees here. Krishna. Мое почтение вам всем, мои поклоны дандаваты. To all and none of us, to all of you. Hare Krishna. Мне бы очень бы хотелось, чтобы все наши преданные в Зуме также включили видео. Пожалуйста, тоже сделайте, и чтобы Video. его милость Мадхавананда Прабху увидел нас всех. See everybody here. Это будет очень личностно, это по-домашнему, это нектарно. Home mood, it's nectar, it's nectarian. People, Вот что вы сделали с нашим сердцем после вашей лекции. This is what you You want to did see? with our hearts after your class. Разожгли огонь, огонь бхакти. You just burn fire of bhakti. This is Krishna-ika Bhakti. Харе Кришна, мое почтение вам. She's distributing books more than 30 years. Like Wow, really, that's her wow. main service. She dedicated her life. to Харе serve. Кришна, Мадхи. Харе Кришна. И я не знаю, у меня просто нет слов, одна только благодарность и So спасибо, просто большое спасибо. Харе Кришна. Хотела бы еще, ну, как сказать, добавить, или, может быть, да, прославить, что ли, что fine. вот после вашей лекции для меня Кришна стал еще ближе, так как будто он такой недосягаемый, где-то там, He's на Галоке. on the Goloka. А сейчас я понимаю, что он very close friend. Это все, что я знаю на английском. Thank you so much, so much. Харе Кришна. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki, Samaveda Bhakti. Shri Krishna Janmastami ki, Shri Nandan Krishna ki, Shri Prajanandan Krishna ki, Yashodanandan Krishna ki, Girlfriend ki, Ари, 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 бол! Vanchakalpatarubhishcha, Krishna.